ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಎಮ್ ಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಬ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇನೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅದಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೀದಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ. ಅದಾಗೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಮಾರುತಿ. ಐ ಆಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡು, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಏನು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ತಗೋತೀರಾ? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಸಹ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್? ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡ್ರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯಾವ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Position time graph again. So for increasing velocity you will get a graph like this. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ. ನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಇಯರ್. position then time here. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫು? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಡನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಡ್ರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಪ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಝೀರೋ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಇಷ್ಟುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, this is your position. See, I am writing, you can also write it like this. ಇಲ್ಲಿ x ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್. So positive acceleration, how will you get? You will get a graph like this. You get a graph like this. X t position then time. You can write it better. ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು.
you will get a graph like this. Yes, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಗ್ರಾಫ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, you'll get a graph like this. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. Now last one, zero acceleration. Zero acceleration ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ? Zero acceleration ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಟೈಮ್ ಟಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This is for zero acceleration. Understood? All clear? Make a note of all of it and practice ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸ್ಕೇಲು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು 3 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಬರೀರಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಬರಿಬೋದು. ಎನಿ ಟೂ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದವನು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ covered by the body in a given interval of time. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ path covered between the initial and final point in a given interval of time. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಏನು? ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ, 2 ಪಾಯಿಂಟು. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ನೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್, ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಇವೆರಡೇ ಬರೀರಿ. SI unit for distance is meter. SI unit is meter here. ಇದಕ್ಕೂ SI unit ಏನಾಗುತ್ತೆ? SI unit is meter here also. ಇದನ್ನು ಮೀಟರೇ. ರೈಟ್ ದಿಸ್. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು, ಇವೆರಡೂನೇ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಡಿ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ m power 0, L power 0, ಸಾರಿ L power 0 ಆಗಲ್ಲ, L power 1, T power 0. ಇಲ್ಲೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ m power 0, L power 1, T power 0, 1, 1. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯು ರೈಟ್ ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳ್ಕೊತೀರ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ 2 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. What is speed? Rate of change of distance with respect to time. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು?
rate of change of displacement with respect to new complete barrier time. It is a scalar, it is a vector, SI unit is meter per second. SI unit is meter per second. Ade dimensions are m power 0 L t to the power of -1. Dimensions ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ m power 0 L t to the power of -1. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇದು ಬಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋಣ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವಪ್ಪ. ಆ 2ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ಆ 3 ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. For that, what we need to do? For that, first you have to write a consideration part. Consideration part ಏನು ಬರಿಬೇಕು? Let us consider a body moving with the initial velocity u. Initial velocity ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು v naught ತಾನೆ. So we will take initial velocity v naught. After some time its velocity becomes v, which is the final velocity. Time t specify ಮಾಡಿ, v specify ಮಾಡಿ. See here, I have covered all the things. You can write it on your own. ಈ consideration part na you can write it on your own. These terms should be mentioned ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈ terms ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ತರ ಬರೀರಿ. Final velocity v, which is the final velocity, and as a acceleration, mention that, and as a acceleration See, I am writing on my own. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is velocity, this is time, and particle is starting with initial velocity. Andre origin inda start agalla, it will start with some initial velocity. This is your initial velocity. Okay, this is origin, and this will be your v minus u. u ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? v naught ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ v naught. ದಿಸ್ ಇಸ್ v naught. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್
the slope of the velocity time graph gives the acceleration. mention ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಡಗಿದೆ. gives the acceleration. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಾ? ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನ O ಅಂತ ತಗೋಣ, ಇದನ್ನ A ಅಂತ ತಗೋಣ, ಇದನ್ನ B ಅಂತ ತಗೋಣ, C D. ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ ಲೈನ್ ಎ ಬಿಗ್ ತಾನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಯುವರ್ BC by AC. BC by AC, or else you can take it as BC by AC ne togoli. What is BC now? BC ಏನಪ್ಪ? V minus V naught. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ BC is V minus V naught. What is AC? AC is nothing but time t. ಸೊ ಇದು ಟೈಮ್ t ನೇ, ಈ ಲೆಂತು ಸಹ ಟೈಮ್ t ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ V minus V naught is equal to AT. therefore V will be equal to V naught plus AT. just right hand side ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. we derived this expression. ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ write this where V in final velocity. V is final velocity. V naught initial velocity. Then A is acceleration. T is time. Okay, this is how we are going to write it. Give me a second. Okay, we will move on to next question. That is seventh one question ನೋಡಿ. derive the expression V square is equal to V naught square 2as using VT graph again. So same consideration part ಬರ್ಕೋಣ. let us consider a body. let us consider a body moving with a initial velocity V naught. after some time t, it will cover a displacement. X with the acceleration A, and its final velocity V. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಓಕೆ, ಡನ್. ನೌ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. this is your velocity, this is time. so it is starting with the initial velocity. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಣ. that is V naught. now this will be your V minus V naught. now this is your time.
T O A B C D. Now the area, now we know that displacement from ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ from the velocity time graph, displacement will be equal to area of triangle ABC plus area of rectangle OACD. ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂತರಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ x ಇಂದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಓ ಡಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಡಿ ಸಿ. Now of what is AC? AC is T into BC is V minus V naught plus OD is T. DC will be DC height ಏನಿದೆ? V naught ಇದೆ. Done. ಇವಾಗ x you got this expression. ಈ expression ಬಂತು. Now we know that from first equation of motion, first one derive ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು equation of motion. What will we get? First equation of motion, v is equal to v naught plus at ಬಂದಿತ್ತಾ? ನಾವು ನಮಗೆ v minus v naught ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು can I write it like this? No, don't write it like this. We need time value ನ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. So t will be equal to v minus v naught by a ಆಗುತ್ತೆ. Okay, call this as equation number 1, call this as equation number 2. Now substitute equation 2 in 1 substitute ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಟಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, v minus v naught by a into v minus v naught plus v minus v naught by a into v naught. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ v minus v naught by a ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನು? ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೇನಪ್ಪ? v minus v naught whole divided by 2 plus v naught ಉಳಿತಾ? Now v minus v naught by a ಇದನ್ನ v by 2 minus v naught by 2 plus v naught ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ಆರಾಮಾಗೆ? ಅವ್ರ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. v minus v naught plus ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2v naught by 2. So this will be v minus v naught by a into this will be written as v minus v naught plus 2v naught whole divided by 2 ಆಗುತ್ತೇನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದೇನು? v minus v naught by a, ಇಲ್ಲಿ v minus v naught ಆಗುತ್ತಾ ಇದು whole divided by 2. Then this will become ಇದು plus v naught ಆಗುತ್ತೆ. So is this in the form of a minus b into a plus b ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಾ? So can I write it as 1 by x is equal to 1 by 2a into v square minus v naught square. Therefore v square minus v naught square will be equal to 2ax. So we got the expression. ಅದೇ ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು. v minus v naught square is equal to 2ax derive ಮಾಡಿ we derived. That is 3 marks question.
Now coming to last one, that is 5 marks question. 5 marks question ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. This part will be same for you guys. So I am not going to write it again. Not writing it again. So copy ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. This part will be same for you. ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಗೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, v will be equal to u v naught, sorry, ಇಲ್ಲಿ v minus v naught is equal to at. Then acceleration will be equal to v minus v naught by t. You got this? Call this as equation number 2. Now ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇದನ್ನ ಎ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಎ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ಸೊ ಎ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 in 1. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಟಿ ಇಂಟು ಎ ಟಿ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಟಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಬಟ್ he has asked x naught ಅಂದ್ರೇನು? x naught is nothing but initial displacement. Just mention this one, initial displacement. Initial displacement ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ you write x is equal to x naught plus v naught t plus of a t square. That's it. Write this much. That will be 5 marks question. So this is it. This will be your motion in a straight line chapter. So next chapter ಅಲ್ಲಿ motion in a plane ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ತರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬೈ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್.